Hello everybody, welcome back to my channel, Module 7, Lesson 7e, Teen Problems, Проблеми підлітків, page 88-89. 1. Vocabulary. A. The teenagers on the left have got problems and are asking for advice. Підлітки ліворуч мають проблеми, 1, 2, 3, і питають поради. Read the problems and match them with the friend's advice on the right. Прочитайте проблеми, поєднайте їх з порадами підлітків, їхніх друзів праворуч. Then listen and check your answers. А потім послухай і перевір свої відповіді. 1. I feel down. My sister has got lots of really nice trendy clothes, but she won't let me borrow them anymore. Я почуваюсь пригніченою. У моєї сестрички багато гарного трендового одягу, але вона не дозволяє мені брати щось у неї поносити. Так, брати на прокат. So, cheer up. Your things are fine. You don't have to borrow yours all the time. Ну, схоже, про речі порада буде be. So, 2. We've moved to a new house and of course my older sister got the big bedroom. Mine is very small. It's not fair. Ми переїхали до нового будинку і, звичайно, моя старша сестра має більш велику кімнату. А моя дуже маленька. Це несправедливо. C. So, at least you don't have to share a room with her. I always fight with mine. Щонайменше тобі не треба ділитися тепер з нею кімнату, так? Я завжди б'юся зі своєю сестрою за кімнату. Ну і очевидно, що у третьої проблеми буде шляхи вирішення A. My two best friends have invited me on a trip, but my parents won't let me go. I don't get it. Should I just go? Мої два найкращих друзі запросили мене у поїздку, але мої батьки не дозволяють. Я не можу з цим змиритися, так? Чи повинна я просто поїхати? Should I just go? I think you should calm down and listen to your parents' advice. Your friend's idea might be dangerous. Я вважаю, що тобі треба заспокоїтися і прислухатися до порад батьків. Ідея твоїх друзів може бути небезпечною, так? Can be dangerous. Well done. So now listen and check. 1. I feel down. My sister has got lots of really nice trendy clothes, but she won't let me borrow them anymore. Cheer up. Your things are fine. You don't have to borrow hers all the time. 2. We've moved to a new house, and of course my older sister got the big bedroom. Mine is very small. It's not fair. At least you don't have to share a room with her. I always fight with mine. 3. My two best friends have invited me on a trip, but my parents won't let me go. I don't get it. Should I just go? I think you should calm down and listen to your parents' advice. Your friend's idea might be dangerous. Okay. So, B. Look at the phrases 1 to 5 below which appear in the bubbles above and match them with their meanings. Подивіться на фрази 1-5. Так, вони у нас з'являлися у нашому діалогу. І поєднайте їх з їхніми значеннями. So, 1. I feel down. Я пригнічена. I'm sad. C. I don't get it. Я не розумію, так? I don't get it. I don't understand it. Calm down. Relax. E. Cheer up. Cheer up. Become happier. Ставати щасливішою, дослівно. I always fight. I always fight. I argue a lot. Я багато сперечаюсь. Great. 2. Grammar, possessive pronouns. Присвійні займенники.
A pronoun is a word that is used to take the place of a noun. Пам'ятаємо, що займенник – це те слово, яке вживається замість іменника. They make sentences shorter and easier to say. A possessive pronoun is a word that takes the place of names or of someone or something and shows possession. Присвійний займенник – це слово, яке вживається замість імен когось, назв когось, імен когось або чогось, і показує приналежність. Possessive pronouns, all besides for once, do not require apostrophes. Присвійні займенники не вживаються з апострофом, так як це вживаються присвійні іменники. Here is a list of possessive pronouns. І ось у нас перелік присвійних займенників. Mine, ours, yours, his, whose, its, theirs. So, now let's have a look. І так, давайте подивимося зараз на розмову. Is this my cup of water? No, I don't think so. Whose is it then? So I think it's theirs. Oh, where is mine then? Yours is over there. Oh, okay. Чи це моя чашка води? Або там склянка води. Дивіться, my, в даному випадку, це присвійний прикметник. Він вживається перед іменником. My cup. Коли у нас у відповіді йде I don't think it is theirs, то слово theirs є присвійним займенником вже, тому що після нього немає іменника. Робимо висновок. Присвійний прикметник вимагає після себе знаходження іменника, тому що він його характеризує. Присвійний займенник не вимагає після себе знаходження, розташування іменника, тому що він його замінив. Як ви бачите у цьому прикладі, слово yours, тобто your cup, так? Із контексту ми можемо встановити, що таке yours. Your cup, твоя чашка, стоїть на місці підмета в реченні. Yours is over there. Great. Ось таке правило. So, one more time. Possessive adjectives, possessive pronouns. Присвійні прикметники, присвійні займенники. My, mine. Тобто слово my ми будемо вживати перед іменником в реченні. А слово mine не вимагає знаходження іменника біля себе. Your, yours, his, his, her, hers, its, our, ours, your, yours, their, theirs. Тобто у більшості випадків їх відрізняє від присвійного прикметника лише s, яка додається в кінці, так? Is this your bag? Це твоя сумка. My bag is green, so it's not mine. Моя сумка зелена, тому це не моя сумка. Вона не моя. Отже, слово mine – це є присвійний займенник, і він не вимагає після себе іменника. Steve's got a blue bag, so maybe it's his. В даному випадку слово his – присвійний прикметник і присвійний займенник, написання співпадають. Ну і possessive case whose. Звичайно, коли ми ставимо у присвійному відмінку, ми хочемо поставити питання чия, так? Тому що присвійний відмінок – це про те, що чия річ, то ми, звичайно, це озвучуємо, відображаємо питальним словом whose. І так, the boy's name is Edward. Ім'я хлопчика Едвард. The boys' names are Roy and Buddy, множина. The children's names are Sam and Polly. Ми хочемо поставити питання. Whose name is Edward, for example. Да? Або whose car is this? Чия це машина? It's Ray's car, або просто it's Ray's. So now let's circle the correct words. My grandparents' house is on Lumley Road. They have lived there for years. І так, my grandparents, отже, у мене grandparents, їх двоє, тому правильний варіант відповіді my grandparents. Ми пам'ятаємо, як ми утворюємо possessive case, присвійний відмінок іменника. Додаємо апостроф s після слова. Якщо ж у нас множина, наприклад, двоє дідусь і бабуся, це вже grandparents. Тому ми додаємо просто апостроф після
всього слова після закінчення s. І ще одну s-ку ми не ставимо, не вживаємо. So, далі. My trainers are old. Мої кросівки старі. I need new ones. What about these here? Мені потрібні нові. Як щодо цих? These trainers are for women. The men's trainers are over there. Якщо у нас множина утворюється не за правилом, тобто не за правилом додавання закінчення s, а видозмінюючи слово men – чоловік, однина, з літерою a ми пишемо, слово men – чоловіки з літерою i. Тому, відповідно, так як немає закінчення s, ми ставимо апостроф s після написання слова men. The men's trainers are over there. Чоловічі кросівки там. Третє. Whose bikes are these? Чиї це велосипеди? Whose bikes are these? Can we borrow them for a while? Чи можемо ми їх взяти? They are not ours. Вони не наші. Присвійний займенник. They are not ours. Ask those girls. Запитайте тих дівчат. I think the bikes are theirs. Я гадаю, що велосипеди їхні. I think the bikes are theirs. So, one more time. Possessive case. We use the possessive case to show that something belongs to someone, people or animals. Ми використовуємо присвійний відмінок іменника, аби показати, що щось комусь належить. Наприклад, John has got a book. У Джона є книга. This is John's book. Це книга Джона. It's John's. Вона Джона. Jack has got black hair. Jack's hair is black. У Джека темне волосся. Волосся Джека чорне. So, we form the possessive case by adding apostrophe s to singular nouns. Ми утворюємо possessive case, присвійний відмінок іменника, додаючи апостроф s до іменників в однині. Наприклад, this is Helen's cat, this is the dog's ball. We form the possessive case by adding apostrophe to regular plural nouns. Ми утворюємо possessive case, присвійний відмінок, додаючи апостроф просто до правильних іменників в множині. The girls' t-shirts are over there. Футболки дівчат ось там. We form the possessive case by adding apostrophe s to irregular plural nouns. Ми утворюємо присвійний відмінок іменника, додаючи апостроф s до неправильних іменників в множині. Ну, наприклад, що таке неправильна форма утворення? Це коли ми утворюємо множину іменника не за допомогою закінчення s, а видозмінюючи слово. Так, наприклад, як woman – women. These are women's watches. We form the possessive case when two or more people own the same thing. We add apostrophe s only to the last noun. Ми утворюємо присвійний відмінок іменника, коли двоє більше людей володіють однією тією ж річчю. Ми додаємо апостроф s лише після останнього іменника. Наприклад, this is George and Mary's dog. Це песик Джорджа і Мері. Це означає, що песик належить і Джорджу, і Мері однаково, в однаковій мірі. So, we form the possessive case when two or more people own two or more different things. We add apostrophe es to each noun. Ми утворюємо присвійний відмінок іменника, коли двоє або більше людей володіють двома або більш кількістю різних речей. Ми додаємо апостроф s після кожного іменника. Наприклад, these are John's and Rick's bikes. Це велосипеди Джона та Ріка. Тобто Джон і Рік володіють різними велосипедами. Тобто не один на двох, а у кожного свій велосипед. Тому ми додаємо в даному випадку апостроф s до кожного іменника. Note, we use of plus noun to show that something belongs to a thing or to an abstract noun. Ми використовуємо все ж таки не присвійний відмінок іменника, а оцей зворот of plus іменник, аби показати, що щось належить до якоїсь речі або до абстрактного іменника. Наприклад, the windows of the house are red. Вікна будинку червоні. Тобто ми не можемо сказати the house's windows, are red. Окей. Well done. Ну і ще раз з приводу присвійних прикметників і займенників. Possessive adjectives are used to show who something belongs to. Присвійні прикметники використовуються, аби показати, кому щось належить. They always go before nouns and do not take any articles before them. Вони завжди вживаються перед іменниками
і перед ними нема жодних артиклів. Наприклад, her hat is green, її капелюх зелений. Possessive pronouns are used instead of possessive adjectives plus noun. Присвійні займенники використовуються на заміну повністю замість присвійного прикметника плюс іменник. So they are never followed by noun. Тому вони ніколи за ними не вживаються, вони ніколи не вживаються разом з іменниками, тому що вони вживаються замість конструкції присвійного прикметника плюс іменник. They can be used as short answers to questions starting with whose. Вони можуть використовуватися в якості коротких відповідей на питання, які починаються зі слова whose, чий. Наприклад, your bag is brown, but mine is black. Твоя сумка коричнева, але моя чорна. That cat is hers. Той кіт її. Whose is this car? Чия це машина? It's his, його. Як ви бачите, his, як у формі присвійного прикметника, так і у формі присвійного займенника вживається в однаковій формі. His. Great. 3. Speak and write. A. Read the letter to an advice column of a magazine and answer the questions. Прочитайте лист у колонці порад журнала і дайте відповіді на питання. Having probes? У вас є проблеми? So we all have problems, but I want to know about yours, so write to me. У нас всі є проблеми, але я хочу знати про ваші, тому напишіть мені. I've got a problem and I'm not sure what to do. У мене є проблема, я не знаю, що робити. Last week my friend Kevin needed a bike to go to the shops. На минулому тижні мій друг Кевін, йому було потрібно велосипед, аби поїхати до магазинів. I couldn't give him mine because it had a flat tire. Я не міг йому дати свій, mine, бачите, тому що була спущена шина. My father has got a new bike, so I gave him his. У мого татка є новий велосипед, тому я йому віддав його. However, now I'm in big trouble because my friend had an accident and crashed it. Однак зараз у мене проблема, тому що у мого друга була аварія, і він його розбив. What should I do? Що я маю робити? I'm so upset. Я такий сумний. So, my dad really likes his bike. Мій татко дуже любить свій велосипед. Do I lie and say I crashed it? Чи збрешу я, якщо я скажу, що я його розбив? If I tell my father I did it, he will be really angry. Якщо я скажу, що твоєму таткові, що це я зробив, то він дуже буде злитися. But if I tell him I lent it to Kevin, he'll be even angrier. Але якщо я розкажу йому, що я його позичив Кевіну, то він стане ще злішим. I'd like to fix it so my dad won't notice, but I need a lot of money to do that, and I'm only 14. Я хотів би його полагодити таким чином, щоб татко не дізнався, але мені потрібні гроші це зробити, тому що мені лише 14. Can you please help me? Чи можете мені допомогти? Boy in trouble reading. Хлопець з проблемами, так? Okay. So, what is the boy's problem? Яка проблема у хлопця? So, he lent his dad's motorbike. He lent his dad's bicycle to his friend, but his friend had an accident and crashed this bike. What phrases does he use to ask for advice? Які фрази він використовує, аби запитати, попросити пораду? Can you please help me? Чи можете ви мені допомогти? So, what advice would you give him? Яку пораду ви б йому дали? So, to tell everything. Розказати таткові. Tell his dad everything. Of course. So, B. Read the advice Ron Roberts gave to boy in trouble and answer the questions. Прочитайте зараз пораду, яку Рон Робертс дав хлопцю. І дайте відповідь на питання. So, first of all, I honestly don't think you should lie to your father. Перш за все, я чесно не думаю, що тобі варто брехати татові. It's always important to tell your parents the truth. Завжди важливо говорити своїм батькам правду. Perhaps you shouldn't try to fix the bike because you might make it worse. Можливо, тобі не варто намагатися полагодити велосипед, тому що ти можеш зробити навіть гірше.
Explain that your friend needed your help and you were trying to do a good thing. Поясни, що твій товариш потребував допомоги твоєї, і ти намагався зробити гарну справу. Tell him that you made a mistake and that you have learned your lesson. Розкажи йому, що ти зробив помилку і що ти свій урок вивчив вже, так? Тобто ти вже навчився їй, що такого робити не треба. Hopefully everything will be okay. Сподіваюся, що все буде гаразд. So, was the advice similar to yours? Чи була ця порада схожа до твоєї? Yes, it was. Yes. What phrases does the writer use to give advice? Які фрази письменник використовує, аби дати пораду? So, first of all, перш за все, I honestly don't think you should. Так, я чесно думаю, що тобі не варто. So, perhaps you shouldn't do something. Ну, and hopefully. Hopefully, це він уже говорить на закінчення своєї думки. So, talk in pairs. Go to the pair work activities section. Ну, вправо сі, виконайте самостійно, так. Сходіть до pair work activities section, попрацюйте там. So, turn to exercise D, read the table, complete the text with the phrases A to F. І так, давайте з вами прочитаємо цю табличку і доповнимо фразами потім два текстики, які у нас є праворуч. І так, when you ask for advice, коли ви просите поради. Перш за все, state your problem. Розкажіть про свою проблему. Вживайте такі фрази, як The problem is that I've got a problem with. У мене є проблема. Then, describe how you feel. Опишіть свої внутрішні почуття. I feel down, terrible, I'm upset, I'm scared, I'm in trouble, I don't know what to do. Я не знаю, що робити. I need your advice. What should I do? Can you please help me? So, when you write to give advice, коли ви пишете і даєте пораду. I personally think you should or shouldn't. Я вважаю, що тобі варто або не варто. I honestly don't think. Я чесно не вважаю, що тобі потрібно це робити, наприклад. Perhaps you should or shouldn't. Можливо, тобі варто або не варто. First of all, перш за все. Calm down, cheer up. Заспокойся, так? Підбадьорся. Everything will be just fine. Все буде гаразд. It's going to be all right. Все буде гаразд. Hopefully everything will be okay. So, now we have got some phrases like what should I do? Що мені варто робити? I've got a problem with. У мене проблема. First of all, перш за все. Don't worry. Не турбуйся. Everything will be just fine. Все буде гаразд. I feel terrible. У мене проблема. Окей, нам треба підставити ці фрази A to F до нашої проблеми і поради. Окей. Ну, однозначно, що перша буде be у нас. І так. I've got a problem with my brother. У мене є проблема з братом. I used to help him with his homework, but I've stopped because I've got exams soon. Раніше я допомагав йому з домашнім завданням, але я припинив це робити, тому що у мене скоро іспити. Now he gets really bad marks and I feel terrible. Зараз у нього погані оцінки, я почуваюсь препогано. He's not talking to me at the moment. В даний момент він зі мною не розмовляє. I know his homework is important, but mine is too. Я знаю, що його домашнє завдання важливе, але моє також важливе. Питання. So, what should I do? Що мені робити, аби допомогти йому, так? A. So, first of all, C. First of all, you should try to explain to your brother that you can't help him all the time. Перш за все, тобі варто пояснити своєму братику, що ти не можеш йому допомагати повсякчас. Also try to help him by showing him how to study. Також намагайся допомогти йому, показуючи, як ти навчаєшся. If it's difficult for him in the beginning, so don't worry. Якщо для нього це буде складне на початку, не турбуйся. He will learn how to do it in the end. Він навчиться це робити. Make sure you do well in your exams and так, everything will be just fine. Переконайся, що в тебе все буде гарно з твоїми іспитами і все буде гаразд. Great. Отже, у нас була проблемка і порада. So, finally, E.
Write a letter to an advice column describing a problem you've got and asking for advice. Напиши лист, описуючи свою проблему. Лише проблему. І питаючи поради. Tip. Remember to use set phrases to state your problem, to describe how you feel and to ask for advice. Ну, у вас вже є приклад, писати нове щось немає сенсу, тому що у вас є приклад ось завдання, D, перша його частина. Так? I've got a problem with my brother. Ось цю частину, будь ласка, прочитайте ще раз і на її основі напишіть власне висловлювання. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку. That's all for today. На цьому це все. So thank you for your attention. Я запрошую усіх спонсорів каналу на перевірку домашнього завдання за робочим зошитом. А я з вами прощаюся до наступного уроку. На наступному уроці у нас буде Roundup, повторення 7-го модуля. Goodbye, good luck, до зустрічі!